before we proceed to learn the state legislature, we will try to analyze the performance of the parliament so far. As of 2022, this May, parliament has successfully completed 70 years of functioning. The first sitting of the parliament was constituted in 1952. Prida. So we got independence in 1947. Okay, the direct elections to the general elections were conducted in 1952, 1951, 1952. December 1951, 1952, Jan 1952 la general elections நடக்குது for the first time in India, post independent India. So அதுல இருந்து வரக்கூடிய MPs எல்லாருமே வந்து they had their first sitting in 1952. So 70 years pass ஆயிடுச்சு. So 70th anniversary we are celebrating this May. புரியுதா? So we take this opportunity to evaluate the performance of parliament. It is only logical, right? So we being the citizens of the country have a responsibility to evaluate, to criticize the government, to evaluate, so on and so forth. Correct? So we'll try to evaluate I mean having a parliament உண்மையிலே effective தான் இருக்கா? Does parliament is an effective organization? அது ஒரு ஆர்கனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது ஒரு முக்கியமான ஆர்கனா அதோட ரோல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதா இல்லையான்றது வந்து வில் ட்ரை டு இவாலுவேட் இட் பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிங் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா May 13, 1952. ஸோ ஆல் தீஸ் டேட்ஸ் ஆர் நாட் நெசசரி, டைம் ஃப்ரேம் தான் நான் சொல்கிறேன், நான் ஜஸ்ட் ஃபார் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். புரியுதா? ஸோ ஆஸ் ஆஃப் 2022 we have completed 70 years of parliament. புரியுதா? ஸோ கரண்ட்லி த 17th லோக்சபா, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜெனரிக்கான பாயிண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் ஃபார் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் the functioning and the performance of the parliament so far, what has happened. So this is the organization, the membership composition of the parliament. Purida? So parliament ku yaar pora, who is representing the people abindrathu. Purida? So we have certain facts. We have fewer young MPs. So young and சொல்லும்போது என்ன age bracket ன்னு பார்த்தீங்கன்னா between 25 to 40 age bracket, they have a very share of very low representation in the Lok Sabha. You got it? And it is gradually declining. So that is the concept. Since 1952, 26% in the first Lok Sabha to 12% in the 17th Lok Sabha. This is a fact here. So participation of younger minds is gradually declining. That is the first point. That is the first observation so far, after evaluating 70 years of performance, 70 years of parliament. And also you have a very important metric, which is representation of women. This is a very important metric. So why do you need representation of women in the legislature? Because women constitute one of the vulnerable sections in the society. Therefore it is only adequate, it is only necessary, that it is important that they be given due representation in the parliament. So yeah. So what do you think is, how far do you think, how much do you think women are represented in the parliament? Do you think they are good, very good, adequately represented? No. The participation of women MPs, it's very low compared to other countries. It's only 15% of the total MPs in the parliament. So compared to other countries, see, one thing you should always remember with respect to polity, you should always draw a comparison between the countries of UK and US, because we have borrowed many features from both the countries. So அப்போ participation or federal mode of government வந்து analyze பண்ணும்போது you will always draw parallels from these two countries. Got it? Okay. So representation of women in parliament is low when compared to other countries. For example, in the UK you have 35% of women representatives, and in Canada it is 31%. And in South Africa you have a whopping 47% in South Africa. So compared to these economies, India calls itself as a vibrant democracy, largest democracy in the world, whereas we have only a minuscule participation of women in the lower house or in the parliament. So this is a very important observation. So what is the significance of this observation? Meaning, there is a lot of things to work for. So this is a possible mains question. So how do you improve representation of women empowerment in the political dimension? So on and so forth. You will use all these points to qualify your answer. So this is the age profile and percentage of women MPs. You can also use these graphs in your answer. நீங்களே கிராஃப்லாம் போட்டு ஆன்சர் எழுதி கன்க்ளூட் பண்ணலாம். Just to qualify your answer. Wherever possible, you will try to make illustrations. What are illustrations? A diagrammatic representation of your answer.
That is illustration. உங்கள் ஆன்சரையே ஒரு டயக்ராமாக போட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா அது illustration. Okay, so next comes more MPs. We have more representatives with higher education. So 58% of the MPs in the first Lok Sabha had undergraduate degree, which has increased to 80%. So they have at least a graduate degree. ஒரு UG degree இருக்கு அப்படின்றது புரியுதா உங்களுக்கு? So in the first list, the most common profession of MPs was that of lawyers. So இதனால தான் வந்து one of the criticism for the Constitution of India was that was a lawyer's paradise. The Constituent Assembly பார்த்தீங்கன்னா it was a den of lawyers. So அதனால தான் வந்து it was another reason why the Constitution was one of the most bulkiest. The reason for Constitution of India being the bulkiest was because it was dominated by lawyers. More and more technical language employ பண்ணதுனால it became more bulky and lengthier. புரியுதா? So as of now, what is the present status பார்த்தீங்கன்னா the socio-political workers, meaning activists. So this is very important because you have to understand, you have something called as role of civil society. Paper 2 la. So role of civil society organizations, we have certain organizations which work outside the framework of government but within the framework of the state. புரியுதா? Their objective is ஒரு common interest, ஒரு common public interest satisfy பண்ணுன்றதுக்காக they mobilize resource and energy and manpower to satisfy that particular common interest, which is usually for the betterment of the society. Civil society and it is a group which is capable of mobilizing energy, resource and manpower to attain a common objective. That particular common objective is usually beneficial for the collectivity. அதாவது சொசைட்டிக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்ஜெக்டிவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுன்றதுக்காக ஒரு குரூப் இருக்கும். அந்த குரூப் பேர் தான் வந்து சிவில் சொசைட்டி. புரியுதா? ஸோ யூஸ்வலி வாட் இஸ் த ப்ரெசென்ட் ட்ரெண்ட் இஸ் தட் இஃப் சம் பீப்புள் யூஸ்வலி என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியோட பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக ஒருத்தர் ஃபைட் பண்ணான்னா he automatically gets represented in the parliament, he or she, whoever it may be. So the present trend is that, so lawyers we have gradual change the nature of the profile of the MPs வந்து social and political workers. புரியுதா? அப்போ நீங்கள் என்ன அர்த்தம், இப்போ நாளைக்கு நீங்களே வந்து அரசியல் பாலிடிக்ஸ்குள்ளே போகணுன்னா என்ன ஆக்குபேஷன் சூஸ் பண்ணணும்? இப்போ நீங்கள் லாயராக போகணுமா? you become philanthropist, you become an activist, you take up a social cause and you protest and you become popular and you contest elections and you become an MP or an MLA. இதுதான். So political and social services, agriculture, business, lawyer. Some professions are least represented. For example, nobody is from the teaching profession who is getting into the parliament. Prida? Okay. This is very important. So each MP is now representing more citizens because of population. முன்னாடி வந்து populationக்கு ஒரு MPக்கு வந்து let us assume 1 lakh citizens he was representing. Now it has risen to 2 lakhs. So obviously இப்போ என்ன conclusionனா we need more representatives. Now it is time that, see for example now the population is increasing. No doubt about it. For example 38 crore ல இருந்து we have increased to 136 crores. Okay va? Whereas the number of seats allotted to this particular, the same ratio என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 489 to the same, என்னது 543, only a marginal 11% increase. ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம், ஒரு சீட்டுக்கு நிறைய பேர் vote பண்ணுறாங்க. புரியுதா? So this has to change. So in this context you have to remember the new Lok Sabha, the newly built Lok Sabha, இப்போ புது parliament build பண்ணாங்க இல்லையா, now that particular parliament has the capacity to house more than ஒரு 500-600, ஒரு அதோட capacity enlarge பண்ணிட்டாங்க. So now it is time for us to rethink of a delimitation exercise. புரியுதா நான் சொன்னேன் இல்லையா? So population, last delimitation happened in 2002. 2 census have passed. 2011 census போயாச்சு, 2022 census போயாச்சு, 21 census போயாச்சு. So it is high time that we conduct a delimitation exercise. It is high time, but it is up to whether it is up to the government to decide whether we are going to do the delimitation exercise or not. But the present status is this. இதெல்லாம் வந்து நீங்க கோட் பண்ணுவீங்க. Let us assume if a question is asked, should India go for a delimitation exercise? இப்போ போணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா you will use all these points. For example, now one MP is representing more citizens, so we need more decent. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா concentration of power. ஒரு single person கிட்ட வந்து இவ்வளோ பெரிய representatives கொடுக்க முடியாது. The very essence of parliamentary democracy என்னது? To have representatives for the people, but அதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஓவராலாக வந்து ஒரு ஓவர் லோட் பண்ண முடியாது ஒரு MP மேலே.
புரியுதா உங்களுக்கு? So that is the context here. So you can see the steady rise in the population with respect to a parliament, a parliamentarian. So the number of citizens represented by an MP has substantially increased from 8 lakh to 2.5, 25 lakh na enna artham? 2.5 million. 2.5 million. Yeah. Another evaluation is that Parliament has been sitting less, passing fewer bills. This is another important legislation. So how many sessions does a Parliament have? Parliament operates in 3 sessions, correct? Other than the session, you have multiple sittings. Throughout the session, you will have multiple sittings. There is a fact in a sitting days in Lok Sabha has declined from 121 days to 68 days. ஒரு செஷன்ல வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 70 days தான் உட்கார்றாங்க parliamentarians அப்படின்றதுக்கான ஒரு fact இது. புரியுதா? And you also have another fact, meaning even if they do conduct business, what is the business of the parliament? It is to make laws. It is to make laws, it is to discuss, hold the executive accountable, so on and so forth. அப்போ சிட்டிங்கே இல்லைனா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? Got my point? So அப்போ fewer bills are being passed by the parliament over the past few years. So maximum number of bills passed எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 8th Lok Sabha 355. So this is the actual graph. So bills passed by the parliament ன்னு பார்த்தீங்கன்னா so far எவ்வளோ bills pass பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றது. So as time progresses, the recent Lok Sabha's ஓட என்ன performance பண்ணீங்கன்னா they sit very low. The number of sittings they have is very low and they also pass very low number of bills. Next, you have to tell me this. So fewer bills are being referred to standing committees. So what are standing committees? Standing committees வந்து எந்த ஸ்டேஜில் வருது? பார்லிமெண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் டு ஃப்ரேம் லா ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இருக்கு. ஸோ எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜா, செகண்ட் ஸ்டேஜா, தேர்ட் ஸ்டேஜா? அப்போ பிட்வீன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்டா? செகண்ட் ஸ்டேஜில் யூ கால் த கமிட்டி ஸ்டேஜ். கமிட்டி ஸ்டேஜ் என்னது? once after the house takes the bill for consideration, the house has 2 options, whether the house will take up voting or send the bill to the committee. So நான் சொன்ன committees ஓட utility என்ன? எதுக்காக? Why do we need committees? Because the rest of the MPs are not experts. They are not experts. They represent the people. They are representatives of their constituents. They hold no merit or expert. Some may be இருக்கலாம், சரியா? பட் அப்போ இந்த கமிட்டியோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் டு ஸ்க்ரூட்டினைஸ் த லெஜிஸ்லேஷன் இன் அ வெரி டீப்பர் மேனர். ஒரு மைக்ரோ லெவலில் போயிட்டு அந்த லெஜிஸ்லேஷன் ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து அந்த கமிட்டியோட வேலை. அண்ட் தட் கமிட்டி வில் சப்மிட் இட்ஸ் ரிப்போர்ட் டு த எம்பிஸ். பேஸ்ட் ஆன் த ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் த கமிட்டி, த எம்பிஸ் வில் பிகின் voting. இதுதானே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு? ஸோ அப்போ கமிட்டி ஸ்டேஜ் இருக்கணுன்றது இட் இஸ் அன் ஆப்ஷன். ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அன் ஆப்ஷன். தேர் இஸ் நோ நீ கண்டிப்பாக வந்து இந்த கமிட்டி ஸ்டேஜ் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ தேர் இஸ் நோ இல்லீகாலிட்டி இன் இயர். See, you can always go without resorting to using committees, but that is true. அது வந்து illegality கிடையாது. But proceeding through the committees use பண்ணிட்டு நீங்க proceed பண்ணீங்கன்னா the quality of the laws become more much richer. That is the understanding here. That is the essence here. So parliamentary standing committees were created in 1983. நமக்கு தெரியும், to help the MPs in their legislative and financial business. So far on the decline has been more in recent years when the 16th and 17th Lok Sabha have seen lesser bills to the committees. So direct parliament decide பண்ணது. There is no deliberation. There is no expert scrutiny by the committees. Deliberation is there, but there is no expert scrutiny. புரியுதா? So this is unlike other countries, whereas in United Kingdom all bills are sent to committees before being discussed and voted upon. Committees கிட்ட போன பிறகு தான் வந்து they will be discussed and voted upon. So UK this is the standard practice. புரியுதா? First stage, second stage இருக்கும் உங்களுக்கு. So first stage என்னது? What is the first stage in Lok Sabha? Mere introduction. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜில் தான் வந்து கன்சிடரேஷன் ஒரு ஸ்டேஜ். கன்சிடரேஷன் முடிச்ச பிறகு தான் வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ். கன்சிடரேஷன் முடிச்ச பிறகு கமிட்டி ஸ்டேஜ், அண்ட் கமிட்டி ஸ்டேஜ் முடிச்ச clause by clause voting, and in the third stage the entire bill will be taken up for voting. So I took this particular topic so that இது ஆக்சுவலாக அப்ளை பண்ணும்போது how you should understand. பார்லிமெண்ட் தியரியாக பார்க்குறதுக்கும் ஆக்சுவலாக எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணுன்றது வந்து you have to understand. This is a reality. புரியுதா? See what you read எல்லாமே வந்து நடக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது.
in the first stage, second stage, third stage, you should not come to the conclusion that all bills will have to compulsorily follow this particular route. It's not that way. Everything is determined by the presiding officer of the house. You have to understand this. So, this is the thing. This is the information. There is a steady decline in referring bills to the committees. So, other countries, or example, United Kingdom, because we have borrowed the entire parliamentary principle, it is based on the United Kingdoms, correct? So, United Kingdom, every bill is sent to the committees, whereas we have another version of sending bills, passing bills. Discussion on budget. This is another important observation. Budget discuss discussion period this is another thing. So time spent by Lok Sabha on discussing the union budget has been declining since the 1990s. This is not a recent phenomenon. 1990s on the time spending on discussing the budget has been steadily decreasing. The steadily decreasing, the steadily increasing, these are terms used by UPSC in prelim. You should always make a note of it. So has been declining since the 1990s. So parliamentary country again. So you have to understand there have been 4 instances, 4 times the budget has been passed without even making a single discussion. Budget discuss pannamle vande directa voting kuda poirukku 4 times. So if there is a question, so budget has to be compulsorily discussed it is not necessary. UPSC prelim, if there is a statement that budget before going to voting, it has to be compulsorily discussed panna piraghu dhaan voting ponna, it is not necessary. That is the interpretation here. Purida. So without discussing ministry wise allocations, so on and so forth. Then you have the guillotine voting. Guillotine voting. So what is guillotine voting? In a area padikumbodhu nama guillotine voting discuss pannom. During motions padikumbodhu guillotine voting paatho, and we had a specific reference to we studied guillotine voting with specific reference to budget. Budget la eppo guillotine voting use பண்ணுவாங்க. So when the important demands for grants are discussed, மீதி டிஸ்கஸ் பண்ணாத எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே தடவையாக voting பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ டிமாண்ட்ஸ் ஃபார் கிராண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது முக்கியமான சில 4-5 டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. டிஸ்கஸ் பண்ண பிறகு ஓட்டிங்க்கு போகும். அந்த ஓட்டிங் போகும்போது இந்த டிஸ்கஸ் பண்ணதும் சரி டிஸ்கஸ் பண்ணாதும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஓட்டிங் பண்ணுவாங்க. தட் பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வி கால் இட் ஆஸ் கியட்டின் ஓட்டிங். புரியுதா? ஸோ திஸ் கிராஃப் என்ன சொல்லுது பாருங்க, யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ 2018 and 2013-14 இந்த இயரில் all demands for grants were passed without discussion, guillotined. புரியுதா? So this is the actual இது. So the yellow mark represents discussion, discuss பண்ணி vote பண்ணது, discussed and voted upon. The blue represents no discussion, only voting. You can see that throughout in many years before and after, சரியா? You can see in many years all the demands for grants were completely voted. Guillotine voting resort பண்றாங்க. So compile பண்ணி at the same time ஒரே கோல வந்து vote பண்ணி முடிச்சிடுறாங்க அது. புரியுதா? So this is another important observation. Another important thing, passing no confidence motions. So trust votes னா என்னது? So winning the trust of the Lok Sabha. So can no confidence motion be passed in Rajya Sabha? Can a no confidence motion be initiated in Rajya Sabha? Can a no confidence motion be initiated in Rajya Sabha? No, because it is responsible only to the Lok Sabha, Article 75. So the Union Council of Ministers shall be held accountable only, responsible only to the Lok Sabha. It is a constitutional provision. Appo confidence motion ஆனாலும் சரி, no confidence motion ஆனாலும் சரி, it can be initiated only in the Lok Sabha. புரியுதா? So another thing, so far you have to understand 27 no confidence motions have been passed so far as of now. சரியா? no confidence motion நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை வந்து 27 வாட்டி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் few of them have succeeded. 4 to 5 times NCM has been passed and the government has been dismissed. புரியுதா? So in the 17, another important thing, adjournment motions. See, what is the significance of an adjournment motion? It is to draw attention of the minister or the entire house.
adjournment motion oda objective enadhu? It is to draw the attention of the house or the minister. It is to draw the attention of the entire house. For what? To discuss a matter of general public importance. புரியுதா? ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா அட்ஜர்ன்மெண்ட் மோஷன் பாஸ் பண்ணி ஆகணும். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் திஸ் இஸ் பாஸ்? ஐ டோல்ட் யூ டூ திங்ஸ். இஃப் பாஸ் தே வில் லீட் டு சென்ஷூரிங் த பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சென்ஷூரிங்னா கவர்மெண்ட்டை அஃபீஷியலாக ஃபார்முலா ஸ்கூல் பண்ணுறது தான் சென்ஷூரிங். புரியுதா? ஸோ அட்ஜர்ன்மெண்ட் மோஷன் யூ நீட் த சப்போர்ட் ஆஃப் 50 members. கரெக்டா? அண்ட் வாட் அதர் மோஷன் ரிக்வயர்ஸ் த சப்போர்ட் ஆஃப் 50 members? No confidence motion. So when adjournment motions are also passed, it may indicate lack of trust in the Lok Sabha. புரியுதா? So far வந்து recent matter of urgent public importance, the number of such motions has decreased steadily. So adjournment motions use பண்றது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்றது ஒரு important observation. So in addition to this, you can also go through ADR, Association for Democratic Reforms இருக்கு இல்லையா? அதில் வந்து composition of the parliament, composition of MPs. So an additional statistics, close to 40% of MPs have criminal cases against them. So this is an excess, criminalization of politics. புரியுதா? How do you reduce this particular phenomenon? This is the greatest challenge. So election commission க்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய challenge என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா criminalization of politics. How do you reduce the entry of criminals in politics? புரியுதா உங்களுக்கு? So this is another important observation so far.